हेलो साथीहरु नमस्ते। म तपाईको साथी प्रज्वल। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई प्रिमियर प्रोमा एडोबी प्रिमियर प्रोमा अटोमेट टु सिक्वेन्स कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। होप तपाईहरुले साथ दिनुहुन्छ होला। यो अटोमेट टु सिक्वेन्स भनेको एकदम युजफुल हुन्छ प्रिमियर प्रोमा। हामीले फास्ट एडिटिङ पनि गर्न सक्छौं र बिट बाइ बिट एडिटिङको लागि एकदम उपयोगी टेक्निक हो र यो टेक्निक जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एडिटिङमा अलिकति फास्टनेस आउँछ र यो टेक्निक हामी सुरु गर्नेछौं। सो लेट्स डाइभ इन फर अटोमेट टु सिक्वेन्स इन एडोबी प्रिमियर प्रो। आई होप तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने डु सपोर्ट मी। नेक्स्ट ट्युटोरियल पनि आउनेछ। थ्यांक यू फर नाउ।